Profesa Makame Mbarawa, halikadhalika yuko na Profesa Paramagamba Kabudi, waziri wa katiba na sheria. Sasa ni vyema basi nikakuleta moja kwa moja katika matangazo haya ili uweze kushuhudia kile ambacho kinaendelea katika eneo hili. Hapa tulipo ni kituo hiki cha mradi wa SGR, kwa maana ya kwamba katika jiji la Dar es Salaam mradi huu wa reli ya kisasa kabisa, hapa ndipo utakapokuwa unaanzia kuelekea Morogoro, kupita moja kwa moja mpaka Dodoma na kuelekea maeneo mengine ambapo mradi huu unakwenda. Sasa nikurudishe kwa yule ambaye anaendesha shughuli hii. Wanahabari, mabibi na mabwana, habarini za mchana. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tusanyuse ukurabo. Karibu sana Tanzania. Mheshimiwa Rais, sasa kwa kuanza ratiba yetu, naomba nimkaribishe mbele yako Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Reli Tanzania, ndugu Masanja Kungu Kadogosa, kwa ajili ya taarifa fupi ya mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa. Karibu mkurugenzi. Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Reli Kadogosa, kuhusiana na mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa kabisa ya SGR, mradi ambao unatajwa kwamba utakwenda kuwa mkombozi wa usafiri wa reli katika nchi za Afrika Mashariki. Museveni, kwa waziri wa ujenzi na uchukuzi Profesa Mbarawa, Mheshimiwa waziri wa katiba na sheria Profesa Kabudi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi yetu ya shirika la reli, Mheshimiwa viongozi wote mliopo hapa, kamati yetu ya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa Yapi Makezi na wafanyakazi wangu wa shirika la reli. Mheshimiwa Rais, ifuatayo ni taarifa fupi ya ujenzi wetu wa reli ya kisasa SGR, Standard Gauge Railway. Mheshimiwa Rais, kama unavyojua, chimbuko la ujenzi wa Standard Gauge katika jumuiya yetu ya East Africa ilitokana, Mheshimiwa Rais, na maono yenu wakuu wa nchi hizi za East Africa, ambao Mheshimiwa Rais, kama utakumbuka, ni kwamba mlitoa maamuzi haya kama miaka karibu takriban 10 iliyopita, kwamba sasa hivi katika maendelezo mapya kwa maana ya ujenzi wa reli na ukuja, basi tujenge na mtazamaji wa TBC popote pale unapotuangalia, naona kidogo kutokea rabsha ya hapa na pale, usikivu kidogo umepungua, lakini kikubwa kinachoendelea hapa ni kwamba huyu ni mtendaji mkuu wa shirika la reli Masanja Kadogosa akitoa taarifa kuhusiana na ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa ya SGR, ambayo unatajwa kwamba mradi huu umechimbuko lake kubwa limetokana na viongozi wakuu wa nchi za Afrika Mashariki kuona kuna umuhimu sasa wa kuja na mradi huu ambao kimsingi utakuwa chachu ya maendeleo kwa nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki. Na mradi huu unaenda kuunganisha bandari ya Dar es Salaam na nchi hizi ambazo nyingine hazina, kwa kutokana na hali jinsi ilivyo, hazina fursa ya uwepo wa bahari katika maeneo yao. Sasa itakuwa kichocheo kikubwa cha uchumi kwa upande wa nchi za Afrika, kwa upande wa nchi za Afrika Mashariki. Halikadhalika vile utaenda kudumisha undugu. Naona usikivu umerudi katika hali yake. Sasa basi tunakwenda kumsikiliza mtendaji mkuu wa shirika la reli Masanja Kadogosa. Kwenda Mwanza ambao ni kilomita 1219. Na katika ndani ya kipande hicho cha kwanza tumekata vipande vitano vidogo vidogo. Na hiyo Mheshimiwa Rais ni kwa sababu ya kurahisisha kusimamia ujenzi huu. Kwa hiyo tumeanza na Dar es Salaam Morogoro ambao ni kilomita 300, na ujenzi huu mpaka sasa hivi tuko hatua za mwisho kabisa, huko 95%. Lakini kwa maana ya Morogoro Makutupora tuko 75% sasa hivi,
ambao una urefu wa kilomita 422. Lakini kuna ujenzi wa kutoka Makutupola kwenda Tabora ambao ndio tunategemea hivi karibuni tutaweza kuanza na wenyewe, ambao ni kilomita 365, na kuna Tabora Isaka kilomita 165 ambao na wenyewe tunategemea hivi karibuni na kwenye tuweza kuanza. Lakini kwa maana ya Isaka Mwanza, Mheshimiwa Rais, tayari ujenzi huu tulishaanza na huko 3.87. Kwa hiyo tunaendelea vizuri sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kama nilivyotaja hapo juu, alituwekea jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kutoka Mwanza Isaka tarehe 14 Juni mwaka 2021. Aidha, kama nilivyosema hapo juu, matayarisho ya vipande vingine yanaendelea ili sasa ujenzi utakuwa unafanyika kote sasa kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotaja hapo juu, malengo kama alivyokusudiwa na wakuu wetu wa nchi wakati huo ilikuwa ni kwamba ni kuziunganisha hizi nchi za East Africa ili kurahisisha ufanyaji wa biashara, na hili Mheshimiwa Rais umekuwa ni mwalimu mzuri sana kwamba ili tuweze kufanya biashara lazima tuondoe vikwazo, lakini kikwazo kikubwa ni ile mobility, yaani watu kuweza kutoka hapa Tanzania kwa bei ambayo ni ya chini wakaingia Uganda wakafanya biashara, wakatoka kwenda South Sudani, wakaja Kenya, wakaja Tanzania, wakaenda Rwanda, wakaenda Burundi, na sasa hivi nafikiri DRC Congo na yenyewe nataka kujoin. Kwa tukiweza kurahisisha movement hii ya watu wetu, maana yake hiyo Mheshimiwa Rais umetufundisha mambo ya wealth creation. Tuna create wealth kwa watu kufanya biashara na si vinginevyo. Mheshimiwa Rais, na tunajua kwamba Mheshimiwa Rais umetoka kwenye bandari yetu, lakini tunajua kwamba ili bandari iweze kufanya vizuri ni lazima kuwepo na reli imara. Na hii inaelezea kwa nini bandari zetu zilidorora sana huko nyuma, hazifanyi vizuri. Kazi ya bandari ni kupokea mizigo, lakini wanapata pesa kwa kuuza space. Kwa hiyo unapokuwa na usafiri ambao unaondoa haraka ile mizigo kwa wingi, kwa hiyo una create space kwa kuweza kuuza space zaidi. Na hicho ndio kinachofanyika kama nilivyokuelezea Mheshimiwa Rais. Reli yetu itakuwa na uwezo wa kuweza kuchukua tani 10,000 kwa mkupuo, ambao ni sawasawa na malori 500 yenye uwezo wa kuchukua tani 20. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ina uwezo kiasi gani tukipeleka reli moja tu, train moja kutoka katika bandari yetu, unaweza ikasababisha hata bandari yetu kuwa ni efficiency sana katika upande ya utendaji. Mheshimiwa Rais, kwa kutambua mchango wa bandari na ukuaji wa uchumi wa Tanzania na nchi jirani, ujenzi wa SGR umezingatia maendeleo makubwa yanayofanyika katika upanuzi na uendeshaji wa bandari na bandari kavu. Mheshimiwa Rais, najua utakuwa umeelezewa na mwenzangu mkurugenzi wa bandari kwamba kuna upanuzi mkubwa sana unafanyika sasa hivi bandari yetu ya Dar es Salaam, lakini hata bandari ya Tanga na bandari yetu ya Mtwara na hata bandari za maziwa, kwa maana bandari yetu ya Mwanza ambao tuna linki na bandari ya Port Belly. Upanuzi huu ni kwa sababu ya kutambua huo kwamba nchi zetu zinakuwa population inakuja kubwa, lakini vile ufanyaji wa biashara na hizi bandari zitahitajika sana. Na Mheshimiwa Rais, kama nilivyozungumza hapo, bandari ya Ziwa Victoria ni moja ya maeneo muhimu ya biashara Tanzania, Uganda na Afrika Mashariki, na ujumla katika kuunganisha mfumo wa uchumi wa kikanda. Ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge utaongeza kwa kiasi kubwa usafirishaji wa mizigo na makontena kwa ukanda huu wa Afrika, na hii ni moja ya vichocheo muhimu vitakavyoongeza upanuzi wa bandari vitakavyoongeza katika kufanya biashara katika maziwa makuu. Mheshimiwa Rais, uimarishaji wa miundombinu kati ya Ziwa Victoria na Dar es Salaam unachochea mvuto wa aina yake katika kutoa usafirishaji wa mizigo katika nchi zetu hizi za ziwa, kwa maana ya Uganda, Rwanda, Burundi, lakini na Kongo vile vile. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa reli ya kisasa kama nilivyozungumza mwanzo utapunguza msongamano wa mizigo kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam, lakini vile na bandari ya Port Belly Uganda kwa kutumia bandari kavu ya Fela. Labda Mheshimiwa Rais nizungumzie kidogo hapa katika kudesign na Mheshimiwa Rais jana ulizungumzia hili kwamba kwa mzigo wa 149 kwa kweli haikubaliki katika taifa letu. Ukiangalia mzigo ambao unaenda Kampala ambao ni zaidi ya tani milioni 7 na sisi tunapata 149. Kwa hiyo ni kiwango ambao ni kidogo sana, unazungumzia ni chini ya 1%. Na kwa Mheshimiwa Rais, katika kuzingatia hilo tumejipanga katika ujenzi wetu wa standard gauge
tutakuwa na dry port kubwa sana pale Mwanza. Maana yake nini, Mheshimiwa Rais? Maana yake tunaihamisha bandari ya Dar es Salaam tunaileta Mwanza. Kwa hiyo ndugu zetu Waganda wafanyabiashara watavuka tu ziwa Victoria kama masaa 16, watafanya clearance zao pale Mwanza na mzigo kurudi na mzigo Kampala, maana port bell kwenda Kampala. Na hiyo Mheshimiwa Rais, kama nilivyokueleza pale, na gharama tutazipunguza sana. Nimezungumzia kwamba sasa hivi takriban katika financial model solani tutazungumzia kwa container 1600 ambao ni kidogo sana kulinganisha na corridor zingine. Lakini Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema hapo, hata kwa sasa Mheshimiwa Rais, kuna vitu ambavyo tunafanyika, inawezekana pengine ukao unaifahamu. Tumeanza hivi karibuni, kwa miezi miwili iliyopita, tumeanza hivi karibuni biashara ya mafuta. Kwa maana mafuta sasa hivi yanatoka bandari yetu ya Dar es Salaam yanakuja mpaka Mwanza na yanakuja Port Bell, yanakuja Uganda. Na mpaka sasa hivi Mheshimiwa Rais, ninapozungumza tumeshapeleka tayari matenki 70, zaidi ya 72 ambao sasa na lita milioni 3,240,000. Kwa ni kitu ambacho huko nyuma kilipotea, lakini tumekirudisha. Na wenzetu, nimemwona CEO mwenzangu wa Uganda Reli, tunafanya hizo juhudi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi zetu zinafaidika na uwepo wa bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, jambo lingine ambalo tutalifanya hivi karibuni, ukiacha kuna biashara za mchele ambazo zinakuja kule na tunapata mabati mengi sana kutoka Uganda kuja Mwanza na Tanzania, lakini vivyo kuna sukari nyingi sana inatoka Uganda na kuna kahawa na vile pamba imeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo hii imeturahisisha sana kuweza kufanya biashara, kuweza kuwa na mahusiano mazuri na Uganda Reli, lakini vivyo na Uganda Marine. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais, tunategemea kusaini mkataba na Roofing tutakapo saini mkataba ambao ndani ya wiki moja mbili tutasaini mkataba huo, watatuletea tani zaidi ya 100,000. Maana yake almost inakaribia na hiyo tuliyofanya mwaka mzima. Itakuwa ni taasisi moja na tuna imani kwamba kwa yale ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi tutaweza kufikia. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia tu, ni kweli kwamba hizi bandari zetu ili ziweze kufanya kazi, Mheshimiwa Rais, lazima tunahitaji reli imara. Na kama tulivyosema, phase ya kwanza ni ya kwenda Mwanza, lakini tuna reli ya kutoka Isaka kwenda Kigali, tuna reli ya kutoka Uvinza kwenda Msongati, alafu Msongati wataunganisha na Kitega inaenda Uvira inaenda Kindu. Kwa hiyo hii ni katika kuona kwamba huo unganishaji unakuwepo. Lakini kuna reli nyingine Mheshimiwa Rais ambayo utakuwa unaijua na umekuwa ukizungumzia muda mrefu sana, ya kutoka Tanga Arusha inaenda mpaka Msoma kama alternative route kwa Uganda kupitishia mizigo ile. Na yenyewe kwa maana ya study tushazifanya tayari, tushazimaliza na inasubiria kwa upatikanaji wa pesa. Kuna reli nyingine Mheshimiwa Rais ya kutoka Mtwara inakuja mpaka Liganga Mchuchuma. Kuna machimbo makubwa sana ya coal, lakini vile chuma. Kuna chuma depots kubwa sana pale. Kwa hiyo na hii itakuwa na save kwa nchi za kwa kusini katika ndani ya nchi yetu, lakini vile ita save Malawi na Zambia. Baada ya kusema Mheshimiwa Rais, naomba niishie hapo na kushukuru sana Mheshimiwa Rais baada ya kunisikiza. Asante sana. Na mtazamaji wa TBC, huyo ni Masanja Kadogosa ambaye ni mtendaji mkuu wa shirika la Reli Tanzania, na ameeleza mengi katika hili. Ameeleza mipango ya shirika la Reli kwa kushirikiana na shirika la Reli la Uganda katika kurahisisha biashara kati ya nchi hizi mbili, na vile vile amezungumzia namna ambavyo huduma sasa inakwenda kuboreka na kuwa ya haraka zaidi, hatua ambayo inakwenda kupunguza gharama za kufanya biashara kati ya nchi hizi mbili. Sasa anakuja Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Profesa Makame Mbarawa. Mheshimiwa Waziri, makofi tafadhali wakati Mheshimiwa Waziri akisogea kuzungumza. Mheshimiwa Yoweri Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Profesa Kabudi, Waziri wa Sheria na Katiba, waheshimiwa mabalozi
wetu wa Uganda na Tanzania, viongozi wa chama na serikali mlioko hapa, mwenyekiti wa bodi ya TRC, mwenyekiti wa bodi ya bandari, watendaji wote wa bandari na watendaji wa TRC mlioko hapa, wawakilishi wa mkandarasi wa Yapi Makezi na consultant Corel GV, wafanyakazi wa shirika la Reli Tanzania. Mheshimiwa Rais, awali ya yote ninapenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sote kuwepo hapa leo kwenye ziara yako hii muhimu ya kutembelea mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR katika eneo la stesheni. Pia muda mfupi uliopita umepata fursa ya kutembelea bandari yetu ya Dar es Salaam kuanzia gati namba 10 mpaka namba 11. Mheshimiwa Rais, sisi kwetu ni faraja sana, na ninachukua fursa hii kukaribisha sana kwenye maeneo yetu haya mawili ambayo ni muhimu sana kwa uchumi wa Tanzania na uchumi wa Uganda. Mheshimiwa Rais, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua umuhimu wa sekta ya uchukuzi katika ukanda wa Afrika Mashariki iliendelea na jitihada za kuimarisha sekta ya uchukuzi kwa kuboresha miundombinu ya zamani na kujenga miundombinu mipya ya kisasa ili kuendana na ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, kama ulivyoshuhudia muda mfupi uliopita, bandari ya Dar es Salaam ipo katika mradi wa upanuzi mkubwa ambapo uko katika hatua ya mwisho kukamilika. Upanuzi huo ambao ulianza gati 0 mpaka gati namba 7 umeharimu takriban shilingi trilioni 1. Aidha, serikali imeweza kutekeleza mradi mwingine wa kuongeza kina katika lango la bandari ya Dar es Salaam na eneo la kugeuzia meli ambao unaharimu takriban shilingi bilioni 216. Mheshimiwa Rais, aidha katika kuongeza ufanisi wa bandari zetu, serikali imewezesha mamlaka kununua vifaa vya kisasa vya kuhudumia meli vyenye thamani ya shilingi bilioni 216 ambavyo vimeanza kuwasili na tayari vimeongeza sana kasi na ufanisi wa bandari zetu kiutendaji. Pia kwa kutambua umuhimu wa kutoa huduma bora, serikali imeongeza fedha nyingine shilingi bilioni 290 ili kufanya jumla ya uwekezaji kwa kununua vifaa mbalimbali vya bandari zote za Tanzania kufikia shilingi bilioni 500. Hii ni wazi kuwa uwekezaji huu kwa jumla utafanya bandari za Tanzania kutoa huduma za viwango vya kimataifa na kuhudumia shehena zote kwa ufanisi mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, nchi yetu inayo maziwa makuu ikiwemo ziwa Victoria ambalo limekuwa kiungo kikubwa cha usafirishaji kati ya nchi ya Tanzania na Uganda, ambapo kupitia ziwa Victoria bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Port Bell zinaunganishwa kupitia reli na barabara. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR utakuwa na faida kwa Tanzania na nchi za jirani ikiwemo Uganda. Kwa kutambua mchango mkubwa wa bandari katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania na nchi za jirani, mradi wa SGR utatoa njia ya haraka kwa ufanisi na uhakika kupunguza msongamano wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Port Bell kwa kuhakikisha kuwa mizigo iliyowasili bandarini itasafirishwa kwenda nchi za jirani ikiwemo Uganda kwa haraka zaidi bila kuchelewa. Mheshimiwa Rais, tunategemea reli hii kwa ajili ya hasa kwa upande wa abiria kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza itachukua takriban masaa 12, kuanzia masaa 8 mpaka masaa 12. Lakini kwa mizigo itachelewa kidogo kwa sababu spidi ya mizigo inakuwa haina haraka sana. Mheshimiwa Rais, mwisho kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania, ninakushukuru sana kwa kukubali ombi letu la kuturuhusu kufungua ofisi ya Mamlaka ya Bandari Tanzania huko Kampala nchini Uganda. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana na Mungu akubariki kwa kila kitu. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, nakushukuru tena kwa kunipa fursa hii na mimi kuwasalimia wateja, wadau wa TRC na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, asante sana na nakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri, tafadhali Mheshimiwa Waziri, kabla hujaondoka,
tunaomba basi utamkaribisha kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda kuzungumza na hadhira hii. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sasa ninakuomba wahutubie wadau wetu walioko hapa pamoja na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Tafadhali tusimame wakati ambapo Mheshimiwa Rais anakwenda kuzungumza. Naam, mtazamaji wa TBC popote pale unapotuangalia, tukiwa mubashara kabisa hapa eneo hili la station. Sasa Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Museveni anakwenda kuzungumza na Watanzania na wale wote ambao wanaangalia TBC muda na wakati kama huu. Na wafanyakazi, zamani hapa Tanzania tulikuwa tunasema kulikuwa mwamuko wa siasa, political awareness. Sasa nafurahi kuona inaonekana kuna mwamuko wa kiuchumi. Kwa sababu kwa historia yote kitu ambacho kinakataza maendeleo ni fikra za watu. Mtu anafikiri hiki, kumbe anachofikiri hakisaidie biashara, anachoweka kwenye vitendo, biashara inasimama au disintegrate. That's what Idi Amin did. Idi Amin misdefined uchumi. He didn't understand economics. Alifikiri Muhindi achua Uganda, mali yake si ya Uganda, ingawa ameweka mali pale chini. This is a very serious matter, because it goes to the question of what is more important, GDP or GNP, what they call GNP in economics. GDP is all wealth in our country by whoever. That's our GDP. GNP is the wealth of our citizens, whether here or somewhere else. Now, if you look at a country like China, you can go and I have not studied it recently, but if you Google, China now is the second biggest country in the world economy. But the question is, how much of it is GDP and how much is GNP? You study it, you will see. So something like that, just the definition alone, set Uganda back by almost 20 years. We have to start afresh. Therefore now, when I come here and I see all these young people, everybody is aware, because in the past, munawaita watawala msonge. I used to hear you calling you some people that they were watawala msonge. Wabandari hapa. They would think that they are doing you a favor. Anakwenda kumuona ameweka mguu juu, anafanya namna kwenye kiti. He doesn't understand. He thinks he's doing you a favor.
by kufungulia mlango. Lakini huyu mtu hajui kwamba anapata fedha kwa kila tani ambayo inapita hapa. They didn't know. So that's why really we lost time. We lost time. So I'm now very happy to see that there is a awakening, because there are two elements of the economy. You have the light elements, which can go by vehicles, can go by aircraft. Some of the transaction you can transact on the telephone, on the data transmission. But then there is bulk cargo. Ile mzigo mzito. Hiyo inataka gari moshi, meli. Kutumia magari is a wastage. The mkurugenzi was telling me that one train here would be equivalent to 500 vehicles. That's what you told me. That one train, standard gauge, going up country, if you had to use vehicles of 25 tons, you said, 25 tons, you would need 500 trucks compared to one train. But also lowering the cost of transport. Now, I have been advising the Ugandans that if you want your economy to grow, there are things you must not compromise on. And the ones I insist on are three. The cost of transport, bulk transport, which means the railway and the water. The cost of electricity for manufacturing and so on. Night clubs, I don't mind. They can charge them anything. Like if you wonder, I'm now insisting in Uganda that the cost of power for manufacturing must not be more than 5 American cents per unit of electricity. For nightclubs and other things, it can go up. And then the cost of money in the banks for manufacturing, for agriculture, and for some of the services like tourism and hotels. You could even add some of the professional services like medical, education. So that's why in Uganda we kept Uganda Development Bank, UDB. This is for just those soft loans, some of the sectors. And the cost of labor is still down. So once you have the four, low cost of labor, low cost of transport, low cost of electricity for manufacturing, and then low cost of development finance, the economy will grow. And then, but of course, you must solve other issues. So therefore, I'm very happy to see what is happening.
but especially to see the mwamuko wa kufanya biashara wa uendeshaji wa shughuli hizo. So that's where the problem was. When we got independence, 1961 Tanganyika, 1962 Uganda, some of the countries in Asia were very poor. South Korea, Thailand, Malaysia, they were not very different from us. But we lost time because of put your fast, but also attitudes. Not knowing what would stimulate growth of business and transformation. So that's why I'm very happy to see that gradually there is mamuko, but also harmonization, sharing. This is sharing. You know, one of the problems of Africa was not sharing ideas. I must salute the late Benjamin Mkapa, because you know we are together here in our youth movement, TANU Youth League. Although I was a Ugandan, but I was a member. I even marched in the stadium somewhere. I marched and saluted Chipukizi. So, but because of the long time we had, as part of the student movement, we were able to study some of the issues. We were socialists. But by the time we came into government, we had analyzed that it was correct to avoid the two extremes. One extreme, anti-business. Tazama business kama shida. The other extreme, anti-central planning. So because of the long time we had, from the 1960s up to the time we came into government, almost 20 years, we had been studying all this. And that is why in our 10-point program, when we were in the bush, we put one of the points as encouraging the private sector, but also the other point of maintaining central planning and working for the integration of the markets. So when I shared these ideas with His Excellency Mkapa, he saw there had some validity. And that's how even here in Tanzania you started opening up. Because in the 60s, we the socialists, we used to think that business was, we thought we could run the country we could develop the economy with the parastatals. On close analysis, we thought it was better to combine. So I'm very happy that here you are working the railway. You are working on the port. In Uganda, we are ready
to work on the railway on the other side. We have been working very hard, but also to link up that Port Bell, Kampala path. And also to wake up all the families in Uganda. Because as I was saying to the business seminar, by 1969, you would hear that Uganda is producing coffee, is producing cotton, tea, and so on. But actually, the families who were involved in those were only 4% of the whole population, according to the census of 1969. The rest were in what they call subsistence economy, just producing for the stomach. That's very dangerous. Now, by the time we came into government, and for a long time, that figure changed a bit to 32% in the money economy and 68% in working only for the stomach. So, these tons we are talking about, 7 million tons from Uganda, this is nothing. It should be many more tons. But it is because 68% of the people were outside the money economy, just producing for eating. But with our struggle now, more are getting involved in producing for, and then the NGOs also were adding to the confusion. So the NGOs will talk of food security. Okay, thank you very much. I have engaged in food security. But how about income security? Because all my needs are not food needs only. I have food needs, yes, but I also have non-food needs. So it's a very big struggle to make the people see what should be done. But really we are moving very well. And what is pleasing me most is not just the constructions, the railway, standard gauge railway, the port which is being expanded and modernized, but the attitude of you people whom I've been seeing, the young people. This is the most important. Because that's what the problem really. It's not money. People are saying money, what? No. Africa has got everything we need. But the people don't know what to do. They are doing, you find Africa is a man like Adam Smith. Adam Smith wrote his book in 1776, answering the question of the wealth of nations. It was a big issue. People didn't know. Utajiri unatoka wapi? Wakati huo wengine walikuwa wanasema utajiri ni zabu. That gold is wealth. Utajiri ni zabu. Ni almasi, ni what? Gold and silver and so on. That in economics was called bullionism.
So these people went to South America, killed all the Red Indians, stole all the gold, Portugal and Spain. Went and killed the Red Indians and stole all the gold in South America. They ended up being the most backward countries in Europe. Up to now, they have not recovered, Spain and Portugal. Then you had another group in France called physiocrats. These people said agriculture, 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 agriculture. Even now here, I hear some people talking like that. Agriculture, agriculture, agriculture. Yes, it's important, but it's not important alone. It is important with. So it was Adam Smith who came and said, look here, you people. I've just had my breakfast. I ate bread. I ate bacon. I ate meat, I think. Now, all these were given to me by the butcher, by the baker, they gave them to me. Is it because they loved me? Why did I have breakfast prepared by, whose individual elements were prepared by others? Is it because they loved me? No, it's because they loved themselves. And in the process, they solved my problems. And that's how that man helped Europe to wake up, to know that private sector is one of the biggest drivers. So attitude is the most important. And when I'm here, I'm happy about the physical work, the railway, which has now reached Makutopora, the harbor, which is being worked on, the pipeline of petroleum, but most important of all, the attitude of the young people whom I'm seeing. Even in Uganda, we have wasted a lot of time. Politicians think they are very important. Politician, but this politician, you are not important. Politician. All sorts of people. But the countries of Europe have been transformed by, were transformed by business class, by the private sector. So it is that awareness that I'm very happy. And Uganda, we are ready. You come and please make sure that our people from the port of Dar es Salaam, Bandari, they come and open the office in Kampala. And the Minister of East Africa, I saw him here. Is he here? Minister of East Africa of Regional Cooperation, Mulimba, make sure it is coordinated. Make sure that with the High Commissioner, that they get an office and start working. And start selling the uzuri for bandari ya Tanzania. Now, Her Excellency ordered, I was hearing, because fortunately I know Swahili. You cannot backbite me in Swahili and you, what do they call backbiting? Backbiting. Backbiting, how do you say it in Swahili? Kusengenya. Hakuna mtu anaweza kunisengenya kwa Kiswahili. I will understand. So then, I had Her Excellency telling you that the port office in Kampala should also be like an investment office, an investment promotion. To promote Uganda kuja you call it kuwekeza. Kuwekeza, I'm improving my words in Swahili. Kuja na wawekezaji wengine kuja huko na wengine kwenda kule. I had her tell you that.
So you are most welcome, and Uganda will do its part, and the future is very bright. Thank you very much. Hongera sana. Na mtazamaji wa TBC kokote pale unapotuangalia, ni kwamba huyo alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni akitoa hotuba hapa, na kama ambavyo mwendeshaji wa matangazo haya anakuambia ndio inahitimisha hotuba yake katika ujenzi wa reli ya kisasa SGR hapa Dar es Salaam. Tusimame tafadhali wakati ambapo tunahitimisha zoezi hili na Mheshimiwa Rais akiondoka mahala hapa. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Tumpungie tafadhali. Na mtazamaji, ni kwamba Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndio anaondoka katika eneo hili hapa, eneo la stesheni, baada ya kutoa hotuba yake, ambapo katika ziara hii ametembelea mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, ambapo na kisha akapata maelezo kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la Reli Masanja Kadogosa, alikadhalika na waziri wa ujenzi na uchukuzi, si mwingine ni Profesa Makame Mbarawa. Basi hivi kama ambavyo unaweza kuona ni viongozi mbalimbali wakiwa hapa wakimuaga Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, na kama ambavyo unaweza kuona viongozi mbalimbali wako hapa, na kwa namna jinsi ilivyo, kama unafahamu urafiki wa Uganda na Tanzania ni watu wa karibu kabisa, na ndio maana hata kwenye kundi hili la viongozi unaona hapa ndani wake wapo raia wa Uganda, wako raia wa Tanzania wamejumuika, na hii tunasema kwamba ni urafiki, undugu na umoja kati ya nchi hizi mbili. Na kikubwa zaidi tunaona gari yake ndio hile ambayo inaondoka taratibu katika eneo hili la stesheni, na hii ni baada ya kujionea ujenzi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kabisa ya SGR, ambayo kimsingi reli ambayo inaenda kuiunganisha Tanzania na ukanda huu wa nchi za Afrika Mashariki. Reli ambayo inakwenda kuchochea uchumi, na ni reli ambayo inaenda kuimarisha zaidi mahusiano yaliyopo, hususa inaenda kufunua sasa utendaji kazi wa bandari yetu ambayo ndio kitovu cha uchumi wa nchi za Afrika Mashariki. Basi kwa niaba ya wale wote ambao wamewaletea matangazo haya, jina langu naitwa Henry Mabumo, kwa upande wa kamera nilikuwa naye Abdul Mariki Jabil. Niwarudishe katika studio zetu pale Mikocheni jijini Dar es Salaam ili kuweza kuendelea na matangazo yetu mengine. Naam, asante sana Henry Mabumo kwa kutunganisha na matangazo hayo mbashara kutoka katika kituo hicho cha reli ya kisasa SGR. Rais Yoweri Kaguta Museveni ikiwa ni sehemu ya ziara yake hapa nchini Tanzania, na kesho atakuwa kule Chato, na leo akiyazungumza ya kina ya mashirikiano baina ya Tanzania na Uganda hapo kituo cha SGR station ambako ujenzi unaelekea mwisho, na Watanzania watakuwa wanakula raha ya SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa kuanzia. Nikushukuru sana kwa kuungana nasi mtazamaji, endelea kusalia na TBC1, tutakuletea kile chochote kitakachokuwa kinajiri katika ziara ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Jamhuri ya Uganda hapa nchini Tanzania. Endelea kusalia nasi.